The elite use the international network of secret societies to honor and control the government and military officials who work on secret projects for the elite. In fact, the oldest secret society known to mankind was formed in ancient Babylon and is called the Brotherhood of the Snake. The ruling elite of all over ancient Egypt, serpents, snakes, and reptiles are associated with kingship and power over the human population. New kings had their bodies massaged with a special potion which contained crocodile fat. This was a worldwide cult. New kings had their bodies massaged with a special potion which contained crocodile fat. This was a worldwide cult of the crocodile, a reptilian species which has kept its original form since before dinosaurs walked on land. The crocodile is pictured alongside the Wangina creator spirits of Western Australia. Reptiles have always been associated with a race of hidden masters. Many occult traditions which are related to the birth of Freemasonry speak of the hidden masters. Some occult historians and authors claim that a group of hidden masters control world international Freemasonry. Ancient Masonic texts suggest that these hidden masters are in actual fact alien spirits from another world. Some Masonic texts say that the secrets of how to control and influence society and politics from behind the scenes was passed to the elite of Freemasonry from a race of reptilian aliens who invaded planet Earth and landed in ancient Iraq more than 12,500 years ago.
The archaeological record tells us that alien beings have invaded planet Earth many, many times. All over the United States, ancient oral traditions of sky gods, or aliens, persist. At conferences organized by American shamans, legends of aliens who gave mankind knowledge of genetics are spoken about openly. Shaman elders speak of beings from the stars called the Bhakti, who invaded planet Earth before even dinosaurs existed. Right at the point when planet Earth was just forming. The Hopi shaman elders make little dolls which represent spirits of their elders and spirits of the earth. They also make dolls which represent the spirits of the star gods. These dolls are called kachinas. According to shaman legends, the ancient Bhakti genetically manipulated animals and created mankind. The Bhakti aliens told early man that they were here to control the development of civilization, and that there were many other aliens who wanted to invade planet Earth. According to American shamans, the Bhakti aliens have been known both as gods and devils throughout the evolution of man. According to Colonel Philip J. Corso, back-engineered alien technology is a jealously guarded secret by the rulers of mankind.
Apollo 11 mission, Buzz Aldrin was a 32-degree Freemason. They were in good company, as many of NASA's astronauts were also Freemasons, including Gordon Cooper, Walter Schirra, John Glenn, Edgar Mitchell, Thomas Stafford, and Paul Weitz. These men were all members of the Brotherhood, all sworn to keep secrets on pain of death. These astronaut Masons were under the leadership of Kenneth Kleineknecht, who was NASA's Apollo space program manager. According to an article and photograph published in the Masonic magazine Scottish Rite Journal, upon his return from the moon, Brother Buzz Aldrin presented a flag to Sovereign Grand Commander Smith, who was the Supreme Commander of the Supreme Council of 33rd Degree Masons of the world. The flag Buzz Aldrin presented had been taken to the moon on Apollo 11. According to a Masonic lecture delivered at Beauverde University in 1994 by American Masonic historians, astronauts Buzz Aldrin and Neil Armstrong performed a Masonic ritual exactly 33 minutes after touchdown on the lunar surface. They temporarily planted the international flag of Scottish Rite Freemasonry, which features a large double-headed eagle. Therefore, the eagle has landed. A casi 380.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca ya de la superficie lunar, el Apolo descubrió otras luces que volaban en formación. Engine arm off. 13 is in. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, 20. Los astronautas tenían razón. Aquello parecía un recibimiento. Pero lo más espectacular estaba por llegar. Altitude, velocity, light. Down. 220 feet. 15 forward. 11 forward, come down nicely, 200 feet. 4.5 down. 5.5 down. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. And we're getting a picture on the TV. The short Masonic ritual Armstrong and Aldrin allegedly performed declared the celestial body of the moon to be the property of the Masonic God. Who is the Masonic God? As confirmed by former Supreme Commander of the 33rd Degree and Grand Wizard of the Ku Klux Klan, Albert Pike, the Masonic God is Lucifer. The name of NASA's space program, Apollo, according to the Holy Bible, is actually an alternative word for the devil. We can see this in the Bible as the word Apollyon. Apollyon appears as the name of Satan in the original texts of the New Testament Gospels. Like Christopher Columbus and many explorers before them, Armstrong and Aldrin used a flag to claim territory for their monarch. Upon their return, NASA Space Program Manager Kenneth Kleineknecht invited the Apollo crew to a secret Masonic ceremony, which saw Kleineknecht's brother be appointed to the Sovereign Grand Commander and titular head of all Scottish Rite Masons throughout the world. Once you learn the occult significance of words such as Apollo, Columbia,
and Atlantis, you will realize that the occultically inspired murdering Nazis who developed NASA's space program have used names which are part of ritual, magic, and the occult. Hawati en Tawi, Tem Jafar Kau, Ta Pen M Awef, Mu F, Ta F, Sem F, Menemenet F Nebet. On the dark side of the moon, the secret face of our satellite planet, which only a few men in living history have ever seen, there lies a star-shaped crater called Parsons Crater, named after the rocket scientist John Parsons. John Parsons is known by several names. He was born under the name Marvel Whiteside Parsons and soon became involved in the occult. Charles Taze Russell, who invented the Jehovah's Witness movement in America, predicted that the beginning of the end of the world would commence on October 2nd, 1914. On this very day, rocket scientist John Parsons, better known in occult circles as Jack Parsons, was born. A brilliant rocket engineer, Parsons soon entered into correspondence with SS Nazi officer Werner von Braun, and by the age of 13 had begun summoning evil spirits and demons using magical rituals which Parsons had learnt from British occultist Aleister Crowley. Aleister Crowley styled himself as the Beast, and Jack Parsons referred to Aleister Crowley as his father. Grand Master of the Priory de Sion, Jules Verne, had written several books which strongly influenced the mind of the young Jack Parsons. In 20,000 Leagues Under the Sea, Jules Verne prophesied the invention of a submarine vehicle which could wage war from the depths of the oceans. In newspaper reports read by the young Jack Parsons, he saw German U-boats launching futuristic torpedoes, travelling under the sea and causing death and chaos. Young Jack Parsons wrote in his journal that if the French author Jules Verne's submarine was a tangible... Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Général, permettez-moi de me présenter, je m'appelle François Rousseau. Je dirige un groupe de recherche informel qui n'apparaît pas dans vos organigrammes. Le président à qui j'en réfère personnellement et exclusivement a pensé utile et même nécessaire que je vous débloque sur pas mal de sujets. Vous pensez en tant qu'initié être mieux informé que la plupart des gens. Permettez-moi d'en douter. En ce moment même, il se passe des choses suffisamment graves pour que les informations et les documents que je vous réserve vous soient divulgués.
Voilà, une opération de manipulation inégalée à ce jour à l'échelle planétaire est en train de se mettre en place. Ce sera le sujet final de mon intervention. En ce qui concerne notre époque, tout a vraiment démarré juste avant la Seconde Guerre mondiale. Hitler a brisé certains tabous, comme celui d'avoir recours à l'occultisme ou aux sociétés secrètes. L'Ahnenerbe, une organisation nazie assignée entre autres à la recherche archéologique et anthropologique, a trouvé ça au cours d'une expédition. Cet objet volant est appelé Vimana ou Astra par les hindous. D'ailleurs, au cours d'une exploration des sous-sols par les Russes et les Chinois en 1927, des traces d'explosions nucléaires très anciennes ont été décelées. Certaines couches sédimentaires ont été vitrifiées atomiquement il y a 50 000 ans. On peut constater le même phénomène autour de sites de tests nucléaires actuels. Vous devez comprendre qu'Hitler, par ses découvertes, qu'il prend très au sérieux, va ouvrir une boîte de Pandore qu'aucun gouvernement, ami ou ennemi, ne souhaitera refermer par la suite. Derrière l'histoire tragique que nous connaissons tous, une théorie basée sur l'existence de 4 lunes, associées aux 4 cycles géologiques. D'après Orbiger, le maître à penser de cette théorie, la Terre aurait subi 4 extinctions semi-globales de la vie dues à la chute d'une de ces lunes. Effectivement, au fur et à mesure du rapprochement du satellite, la gravité s'était modifiée et avait engendré des mutations profondes au niveau génétique. C'est-à-dire qu'elle avait créé une race de géants extrêmement intelligente dont la taille avoisinait les 3 ou 4 mètres. Quelques dizaines de milliers d'années plus tard, la Lune s'écrase. L'impact provoque une sérieuse élévation des mers et un hiver global de type nucléaire. Cette race de géants va disparaître en raison d'une gravité terrestre devenue trop forte et très incapacitante en raison de leur taille hors du commun. Estes seres da espécie humanoides, são uma raça, idênticos aos humanos só que mais altos e chegam até 10 metros de altura. Os Anunnaki, aqueles que vieram do céu para a Terra. A história ortodoxa considera que os Anunnaki eram divindades que faziam parte do panteão sumérico e acádio. Anunnaki significa aqueles que desceram dos céus na língua suméria, para os hebreus eram os anjos caídos, Nefilim, Elohim e para os egípcios antigo, Neter. Desembarcou na antiga Mesopotâmia há aproximadamente 450 mil anos atrás. Eram os Anunnaki, alienígenas que colonizaram a Terra com o propósito de extrair grandes quantidades de ouro. Sua mão de obra foi arrebanhada entre os humanos primitivos, que foram manipulados geneticamente. Os Anunnaki navegam em naves movidas à pura vontade. E têm poderes realmente impressionantes. Não necessitam dar demonstrações disso. Foi ensinada por seres vindos dos céus para a Terra.
Eles os chamavam os Ananoques. Os sumérios escreveram sua história em tábuas de argila como estas, que ficaram ignoradas no Museu de Berlim por meio século. Poucas pessoas foram capazes de decifrar este antigo idioma, mas uma delas é Zecharia Sitchin. Os escritos e as evidências pictóricas deixados pelos sumérios remontam a 6.000 anos. Falam e retratam um povo que veio de um outro planeta, que chamavam de Nibiru, e muitas das descrições o apresentam como sendo muito maior, pelo menos um terço maior do que a média dos seres humanos. Portanto, eram gigantes. Este lacre cilíndrico sumério de um museu de Berlim é surpreendente por várias razões. Primeiro, ele retrata nosso sistema solar com o Sol ao centro e os planetas espalhados em torno dele. Um fato não conhecido da ciência europeia até cerca de 300 anos atrás. Mostra também o planeta Urano, que nós só descobrimos em 1930. E, incrivelmente, existe um outro planeta que os sumérios chamavam de Nibiru, o que acreditavam ser o lugar de onde os Ananoques, ou gigantes celestiais, teriam vindo. Se observarmos estas três figuras retratadas aqui, parecem ser quase todas do mesmo tamanho. Mas, se prestarmos atenção, veremos que esta figura da divindade está sentada. E se calcularmos seu tamanho pela medida dos joelhos ao quadril, verificaremos que ela tem uns 3 metros de altura. É um daqueles que desceu dos céus para a terra. Porque é no nosso próprio sistema solar que um misterioso objeto foi recentemente detectado perto de onde os sumérios assinalaram o local de seu planeta Nibiru, o lar dos Ananoques. Para os que acreditam, isto é uma prova convincente de que os gigantes celestiais são reais. O antigo texto sumério, de uma forma bem ampla, nos diz basicamente que mais de 400.000 anos atrás, esses Ananoques vieram do espaço e pousaram na Terra, no Vale do Tigre e Eufrates. Começaram por formar uma colônia que chamaram de Éden. De acordo com o Gênesis, Éden, ou Éden, é onde Adão foi criado do pó, e Eva de uma de suas costelas. Outros, porém, têm uma versão mais high-tech sobre como a vida humana começou. Com o tempo, necessitando de mão de obra de trabalhadores, eles alavancaram a evolução empregando engenharia genética. Recolheram o esperma de um dos Ananoques e o inseminaram no óvulo de uma humanoide primitiva. Provavelmente uma dessas primitivas cujos restos arqueológicos estão agora sendo encontrados na África, a famosa Lucy, e eles então produziram um híbrido que acabou se tornando o homem de Cro-Magnon, ou seja, o homem moderno. Shamans teach that the Bhakti are gods of the stars who have often destroyed evidence of man's real history in order to keep mankind ignorant and controllable. The oral traditions of the North American Indians
teach us that the Bacti star gods eventually lost control of planet Earth to another race of aliens, who were vicious reptiles with faces of dragons. The Temple of Hathor at Dendera in Egypt is dedicated to a deity who had dominion over our Milky Way galaxy. Scientists and astronomers now agree that there could be as many as 50,000 planets in our own Milky Way galaxy which can support intelligent life. On the ceiling of the temple, giant carvings depict star constellations, and on the walls, reptilian humanoid aliens are standing beside technological devices. This emblem is known as the Uranus. All the pharaohs wore cobra-shaped headdress featuring serpents and also vultures. All dinosaurs. Contrary to what mainstream science teaches, all the dinosaurs did not die out in prehistoric times. They evolved into birds. Modern science has only just confirmed what the royal elite have known for thousands of years, that the reptilian genes of dinosaurs evolved into the various species of birds which we see to this day. Birds are actually avian reptiles, or feathered serpents. Birds share the same reptilian DNA as pterodactyls and biped raptor dinosaurs such as the Tyrannosaurus rex. Images of gods from the stars, symbolized by feathered serpents, can be found all over planet Earth. In ancient Mexico, there was a god king known as Quetzalcoatl. The word Quetzal means bird, and Coatl means serpent. He was the god from the stars who brought civilization and knowledge of the cosmos to the people of Central America. Ancient texts from Yucatan, known as the Chilam Balam, tell us that the first inhabitants of the region were called the Chanes people, which means people of the serpent. They were ruled by a king called Itzamna. The word Itzam means lizard, and he is depicted as being half human and half serpent, just like the reptilian figures seen on the walls of the Temple of Hathor in Egypt. 5,000 years ago, the Olmecs of Central America carved statues of their god kings seated within the protective coils of giant serpents. In these carvings, we see gods holding small buckets, identical to the situlas of ancient Sumeria. These buckets contained the so-called water of life, the genetic material from which the reptilian overlords created modern man as a slave race to serve them.
in North America, at Sago Canyon in Utah, we again see erectile serpents flanking star beings. This is the exact same iconography as we find at the Temple of Hathor in Egypt. This suggests that knowledge of a race of reptilian aliens was accepted as fact in the distant past, right across planet Earth. Perhaps the most ancient of all Chinese texts is the mysterious Yi King, which describes how humans were genetically modified by a goddess known as Wu. Time and time again, we see rock carvings and ancient texts from all over planet Earth telling us that dragon-like reptilian humanoids invaded planet Earth and genetically created a race of hybrid alien human rulers. Many authors believe that the reptilian Anunnaki warriors of ancient Sumeria, who invaded the Caucasus Mountains, have secretly continued to control mankind via the worldwide network of secret societies, which are loosely described as the Illuminati. Diz a lenda que quando os Ananoques retornaram após vários milhares de anos para ver como sua obra genética se desenvolvera, encontraram na Terra mulheres irresistivelmente atraentes. Começa na Bíblia, onde podemos ler, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes. Tão destrutivos eram esses titãs, que os Ananoques que os geraram decidiram destruí-los. O livro apócrifo de Baruque nos conta até quantos gigantes foram mortos. O livro de Baruque diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409 mil gigantes. De acordo com a história, alguns dos titãs sobreviveram. Porém, seu reinado como senhores da terra terminara, e os humanos tornaram-se a espécie dominante. Os gigantes até hoje vivem em nossas memórias, como algo profundamente enraizado que remonta aos primórdios de nossa existência. Para alguns, isto é bem mais do que simples lembranças. Talvez estes sejam aqueles que relatam cada vez mais encontros com gigantes saindo de OVNIs. Estes que acreditam nos assegurarão que os Ananoques ou gigantes celestiais estão voltando. Nos últimos 10 anos, relatos de avistamentos de OVNIs com ocupantes gigantes têm aumentado. A ex-diretora da Associação Inglesa de Pesquisa sobre OVNIs, Jane Brandles, está familiarizada com as estatísticas. Da análise de 15 mil relatos de encontros com seres, os encontros com gigantes têm aumentado a cada ano desde 1965. E estamos, portanto, recebendo muito mais relatos de seres gigantes sendo avistados hoje do que há 30 ou 40 anos. Muitos acreditam que os livros apócrifos de Enoque têm mais de 5.000 anos de idade. Neles, Enoque escreveu sobre como foi levado aos céus por 2 homens de grande estatura. Nesta jornada celeste, ele também fala do encontro que teve com aqueles que desceram dos céus para a terra. 2 homens enormes surgiram para mim, com uma aparência que jamais eu vira sobre a terra. Suas faces luziam como o sol, seus olhos também eram como uma luz ardente. E eles me ergueram e me conduziram ao primeiro céu. E voavam com suas asas e deram a volta em todos os planetas.
Desfilaram diante de mim os mais velhos, os governantes das ordens celestes. Estes grupos trabalham e estudam cuidadosamente o movimento das estrelas. Enoque foi levado aos céus pelo menos por 3 vezes. Em nossa visão atual, diríamos que ele foi levado a uma nave-mãe. Lá ele teve uma conversa com o mais alto, seja lá quem for este superior. Para nós seria talvez o comandante da espaçonave. Em outras palavras, Enoque foi o que chamamos uma vítima de abdução extraterrestre. Isso pode parecer uma interpretação fantasiosa de um texto escrito há muito tempo. Por outro lado, relatos atuais de pessoas que alegam ter sido abduzidas não são muito diferentes. Par ces petits rappels archéologiques, c'est que notre civilisation est la 4e du cycle que je vous ai décrit précédemment. Oui, je sais, ça peut vexer notre orgueil, nous ne sommes ni les premiers, ni les derniers. Vous comprenez alors que l'étude et la compréhension des quelques prototypes récupérés étaient la priorité absolue, afin d'assurer aux nazis la domination du ciel, alors que les Alliés misaient sur la maîtrise de l'atome et la fabrication des premières bombes nucléaires. Ces bases secrètes abritaient toutes des recherches supervisées par les nazis. Dans l'une de ces bases travaillait Victor Schauberger, le père des ovnis nazis. Schauberger dirigeait l'unité Vril chargée de la recherche sur l'antigravitation. Il est mort en 1958 au Texas, alors qu'il travaillait sous la protection des États-Unis à l'amélioration de ses propres soucoupes volantes devenues depuis américaine. Vous allez vite comprendre que 70% des phénomènes aériens inexpliqués sont humains et n'ont rien d'extraterrestre. Une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée et la technologie nazie pillée systématiquement par les Américains et les Russes, l'enjeu premier était de continuer, voire d'achever la recherche nazie dans le plus grand secret. Le projet Rainbow, connu surtout pour l'expérience de Philadelphie, en a été la preuve immédiate. Le scientifique von Neumann, Nikola Tesla, voilà, au mois de juin 1965, est apparu ça, sur un relevé satellite dans la zone des îles de la Déception, au sud de l'Argentine. Les Russes ont tenté de s'aborder l'opération de renflouage sans y parvenir, malgré la violence de l'affrontement. L'objet volant a finalement été ramené sur la base d'Edwards, en Californie. Et 10 ans plus tard, le premier drone anti-hydrodynamique, ou MHD, a fait son premier vol d'essai dans le désert environnant la base d'Edwards. Et pas mal de prototypes ont vu le jour. Les Belges en ont eu un petit aperçu lors de la vague de soi-disant ovnis en 1989 et 1990. Le modèle incriminé était un Astra PR-3B ou un XR-7 de forme triangulaire et capable de voler silencieusement à plus de Mach 10. Je voudrais maintenant vous parler d'une autre application concrète d'une de ces technologies, le bombardier B2. Sa phase de développement a commencé en 1981. Le B2 officiel qui vola pour la première fois en 1989 va servir de couverture à un autre B2. Ce modèle ultra secret utilise entre autres un système de création de plasma, exploitant l'écoulement de l'air ambiant comme générateur MHD. Ce système va provoquer une ionisation de l'air autour du B2 qui supprime la résistance de l'air tout en assurant une furtivité totale à toute forme de radar. Ce bombardier nucléaire vole depuis 15 ans à plus de Mach 10, peut faire le tour de la Terre en quelques heures, ni vu ni connu. Évidemment, ces recherches militaires vont susciter pas mal de retombées commerciales. Ces 10 dernières années ont vu apparaître des dizaines d'armements non létaux, des e-bombes ou bombes électromagnétiques, ainsi que des armes à micro-ondes et bien sûr les lasers de puissance.
le département de la défense américain, à travers la multinationale Raytheon, décide d'investir énormément d'argent dans un programme expérimental appelé le système HARP, ou High Frequency Active Auroral Research Program. Et c'est tout un programme. Officiellement, la base en Alaska fait des recherches sur la ionosphère. En vérité, les possibilités réelles de l'installation sont énormes. Manipulation du climat, détection profonde de bases souterraines ou de gisements, destruction silencieuse et à distance de n'importe quel objet, et surtout manipulation du comportement humain. Bien, en 1996, un satellite russe découvre en Antarctique l'épave presque intacte d'un immense vaisseau spatial dévoilé par la fonte des glaciers. Les prélèvements de glace indiquaient une date de crash remontant à 24 000 ans. Au même moment, une éruption volcanique dans les îles de la Déception, les mêmes que précédemment, obligea les Russes à demander de l'aide aux États-Unis, vu l'urgence et l'importance de la situation. Pour la récupération du vaisseau, ils ont dû lâcher l'affaire et ont évacué la zone en catastrophe. L'engin a finalement été détruit par les Russes, très énervés par la situation qui ne tournait plus à leur avantage. Aucun pays n'a jamais retrouvé une occasion pareille. Et cette action stupide de mauvais perdants de la part des Russes n'a fait que conforter la position des Américains face aux extraterrestres. Si cet exposé vous a paru un peu long malgré mes efforts pour le simplifier, il était absolument nécessaire pour en arriver à la partie dont je vous ai parlé au début de mon exposé, c'est-à-dire la conspiration que nous appelons conspiration d'Orion. Notre groupe de recherche est persuadé que des ovnis construits canular d'une attaque de la Terre extraterrestre. Les médias se chargeant du reste, bien entendu. La raison ? Une fois la menace du terrorisme international dissipée, l'économie de guerre des grandes puissances, États-Unis en tête, aura besoin d'un nouvel ennemi pour prospérer. La guerre sur Terre sera remplacée par une guerre spatiale contre un ennemi venu de l'espace. Messieurs, je vous remercie. Un dossier complet vous sera fourni à la sortie. Quant à moi, je vous reverrai bientôt pour un second update sur un tout autre sujet. Messieurs. Hybrid alien-human rulers became known as the Zazumin, Rephaim, and the Anakim. The world's most famous author on the subjects of the occult and human consciousness is David Icke. In his books, The Biggest Secret and Tales from the Time Loop, David Icke reports that blood sacrifice was an important part of ancient cultures in Babylon and also in Central America. In the legends of Babylon, the kingdom of ancient Iraq, which supplanted Sumeria,
the drinking of human blood and the sacrifice of children was performed to please the alien gods who had invaded from the stars. The ancient ruling elite believed that drinking human blood allowed them to absorb human DNA from their ancestors. Ujialusat malotas pluma. Mendone tanet kasut. Ibabel yete lagi kere. Kakasisik pluma. Tusho kibak dunob. Satan. The Vatican continues this ancient blood-drinking ritual to this day with the symbolic drinking of the blood of Christ. David Icke claims blood-drinking rituals have been performed by members of the royal political elite throughout history. Professor John Mack of Harvard University made a detailed study of people who claimed they had been abducted by aliens. In his book, John Mack studied abductees who said that the grey alien is actually a genetically engineered reptilian who invade planet Earth on a regular basis and collect human DNA as part of a plan to breed an alien-human hybrid race who will serve an extraterrestrial